Matsalankulu wa United Nations Antonio Guterres uri Afrika-Dzonga ri fanele ku tirhisa vupresident bya rona eka G20 ku tisa nhluvuko wo vonaka. Holobye wa xikaya Dr. Leon Schreiber uri ndzilakano wa Libombo wu lulamile ku amukela vaendzi nguva leya khisimusi. Vaka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga, mina vito ni Matimukhosi riperile. Holobye wa xikaya Dr. Leon Schreiber uri ndzilakano wa Libombo wu lulamile ku amukela nhlayo ya le henhla ya vaendzi va nguva ya khisimusi. Loko a ri eka pfhumba ro kambela xiyimo xa ndzilakano, Schreiber u byele vateki va mahungu leswaku mikanerisano ya karhi ku ya emahlweni na mfumo wa Mozambique ku tiyisisa vuhlayiseki bya vapfhumba hambileswi ku nga ni nxungeto wa madzolonga ya tipolitiki etikweni leriya. Va huvo ya swa mindzilakano Border Management Authority va pfale no tlhela va pfula ndzilakano lowu ko hlaya hikokwalaho ka swivangelo swa vuhlayiseki. Hi nkarhi wa rendzo ra yena endzilikanini wa Libombo, Holobye wa timhaka ta xikaya kumbe Home Affairs u paluxe thekinoloji leyintshwa leyi nga ta pfuna ku hlayisa ndzilikano. Switirhisiwa leswi swi ta tirhisiwa ku pfuna vulawuri bya mindzilikano, ku lwisana na migingiriko yin'wana na yin'wana leyi nga riki enawini endzilikanini. Holobye u tlhele a kombela vafambi ku tshama va ri karhi va tiva swiendlekalo swihi na swihi leswi fambelanaka na xiyimo xa sweswi. People expect us to manage problems. They understand that we can't solve everything, but they want us to manage it, and I think that is happening effectively. However, we also are very much alive to the fact that we need to look very carefully at contingency plans if the situation does not improve. As I say, it's not in our hands. It's not South Africa that's closing a border post, as you may read somewhere. The BMA isn't closing border posts. We are managing a situation that's happening on the other side of this particular borderline. Hi ku ya hi Border Management Authority, ku yimisa matirhelo ya xinkarhani endzilikanini I ku hlamula eka xiyimo xa le Mozambique. The challenge that we are facing is that it's on our counterpart. Remember, a border is not a one country thing. It includes two countries. So on the Mozambican side, sometimes they will have challenges, but then because we've got bilateral talks with them, they will inform us that the situation is not right. Let us maybe stop moving trucks, especially until issues have been dealt with. But your local travelers, you can see even yourself that they are moving. Van'wani vafambi endzilikanini va vula leswaku ta eAfrika-Dzonga a swi nga ri na swiphiqo mixo lowu. I left Mozambique very early in the morning and there was no problem. La awambeki swiswana le handle le en kurse yakuseni faka amoto lana agedini ya niphuma na le emkonzo manje ni jika ni buya muva no siyela agedini akuseni. Hi misumbunuko valawuri va ndzilikano va tsundzuxe vafambi ku tirhisa ndzilikano wa mananga hi ku vona mpfilimpfili lowu khumbaka ndzilikano wa Libombo. Bandla ra umkhonto wesizwe ri vula leswaku swilo hinkwaswo lulamile ku ya tlangela lembe bandla ri tumbuluxiwile. Ntlangu wu ta va erivaleni ra mitlangu ra Moses Mabhida eDurban hi Sonto. MK Party ri vile na nhlengeletano ya mahungu namuntlha. Hi le tlhelo bandla ri vulava leswaku ku tlhelela ekhoto ku ya tlhontlha mbuyelo wa nhlawulo lowu nga hundza. Bandla ri vula leswaku ri na vumbhoni byo enela byo komba leswaku ku vile na vukanganyisi eka nhlawulo lowuya hi n'hweti ya Dzivamisoko. We want to state that we are not going to provide transport for members and supporters of Umkhonto Wesizwe from other provinces other than the province of KwaZulu-Natal. The capacity of the stadium and the logistical arrangements and preparedness that we have put in place will not be adequate to host the entire country for the first anniversary celebrations. It is not practically possible to could accommodate all provinces. So it is not because of incompetence or the recklessness of the provincial leadership structures or MPLs that we are not bringing people to Moses Mabhida from other provinces. We have made arrangements strictly for the province of KwaZulu-Natal. Varhangeri va tibangi ta matiko va hlengeletanini eJoni tani hi malunghizelo ya nhlengeletano yikulu ya G20 lembe leri taka. Nhlengeletano yi ta khomeriwa eAfrika-Dzonga tani hi rona murhangeri wa matiko ya G20.
Mfumo wa Afrika-Dzonga wu ri mintlhontlho ya matiko lama nga swela yi ta tlangisiwa emahlweni nhlengeletanini. Peter se uri matiko yo tala lama hluvukaka ku na swiphiqo swo nonoka ka nhluvuko leswi endlaka swi nga olovi ku tana swintshuxo eka swiphiqo swo tanihi tidyondzo, vugevenga, mpfumaleko wa mintirho ni swin'wana. Swin'wana swa swiphiqo leswi nga kona i ku tsotsomba ka timali ni swikweleti swa mfumo leswi tekaka mali a yi fanele ku tirhisiwa ku phakela vukorhokeri. Ori loko G20 yi ri ehansi ka vulawuri bya Afrika-Dzonga ku ta langutisiwa ngopfu ku antswisa ka mafambiselo ya swikweleti leswi nga ta katsa ku tana tindlela to cinca mafambiselo ya swikweleti no tlhela ku nyikiwa mpfuno eka matiko lama nga na swiphiqo swa timali. Peter uri ku na tlhela ku tiyisisa leswaku swiphiqo leswi nga kona swa ikhonomi hi swona swi nga ta rhangisiwa emahlweni. The economy has been put to the test over the last 4 years, marked by an unprecedented pandemic, escalation in geopolitical conflicts, and extreme weather events that have disrupted supply chains. The latest assessment by the IMF that global growth is expected to remain stable yet underwhelming remains a concern. And I'm sure we can all agree that higher growth is essential to improve prosperity and living standards, to reduce debt, create policy space to tackle our spending pressures. Va ikhonomi ya misava yi nga ndlandlamuki no tana swintshuxo ya tlhela yi rhangisa emahlweni mafambiselo ya timali. The two important aspects to the almost the mandate of the G20 finance track. The first is global growth. You know, why is global growth stagnating? Why is global growth uneven? How can you make global growth inclusive? So that's one facet to the G20, where we have lots of conversations about what the right standards should be, what the right cooperation should be in encouraging global growth. But as you rightly put it, one of the important aspects of the G20 is the extent to which financial instability, as we've experienced in the great financial crisis, can undermine the real economy. So since 2008, there have been many new aspects of building resilience in the financial sector that we've introduced, and these have been one of the major achievements of the G20. Afrika-Dzonga ta rhangisa emahlweni ku ndlandlamuka ka ikhonomi, ku lwisana ni mpfumaleko wa swakudya, ku ta na thekinoloji ya muxaka wa AI, ku cinca mbangu ni ku ta na mpfuno wa timali eka mabindzu ya gezi lava nga onheki mbangu. Matsalankulu wa SABC Soli Mapayila u ri ku na xikungu xo karhi xo lava ku susa ANC ka mfumo wa Afrika-Dzonga. U ri mali yo humelerisa xikungu lexi yi huma eka vandyangu wa N'wankumi. Mapayila a vulavula eka nhlengeletano ya Mahungu eBoksburg evuxeni bya Joni. Was that capital, realizing that the ANC began to also toy with this question. Then they realized that their profitability is not guaranteed. And therefore they needed new role players, including role players in the country who were not dominant. But if you bring the ANC down to below 50%, you are then able to force the ANC, as now is evidently said by the DA, that you can pair ANC with the DA to run government, and therefore the profitability of capital will then be guaranteed. And you know, sometimes when you talk about capital, this book explains it very well, this book, the Communist Manifesto, about the concept of capital. Sometimes people think that we are talking about small traders. We're talking about people with big pockets. Those who have appropriated, even if it's through legislation under colonial regime and apartheid, our minerals, for instance, our mines, the Oppenheimer Group, for instance, the Oppenheimer family. Just go and look at the Oppenheimer family's contribution in these elections. The money they paid, which is recorded by the IEC in the party political funding system. How much they gave to the DA, to the IFP, to BOSA, to Action SA, and so forth. Just so that they should be, to the IFP as well, just so that there could be a fight against the African National Congress. So this is what we're talking about. So there was a capital arrangement to remove the movement from political office. Kutava na ntshamo wo hlawuleka ka ntengo wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa hi siku ra nhungu ra Sunguta Haxawa.
xikongomelo xa ntshame ku tiyisisa leswaku mehluwa wo sungula Musi Sibiya u kuma gqwetha rintshwa leswi landzela ku lova ka gqwetha rakwe ku nga Thulani Mngomezulu. Mngomezulu love tolo hi Ravumbirhi endzhaku ko vabya swa xikadani. Sibiya na mune wa vahehliwa kulobye va hehliwa hi ku dlaya Senzomiwa hi 2014. Ku rhange ku tekiwa nkarhi wo xixima Thulani Mngomezulu, gqwetha ra muhehliwa wo sungula Musi Sibiya. Naswona ku tekiwa xiboho xa leswaku ku ta humelela yini ku ya emahlweni. Sir, have they announced to you that your attorney advocate has left us? Kuzweni? Is all? Okay, yeah. We all are very, very sorry about the latest turn of events. Ne? Manje, we can't continue until you decide what should happen to your defense. It would be proper that you must get in touch with your uncle and discuss this issue of your defense with him. Endzhaku ku tihlanganisa na xiyenge xa mfumo wa magqwetha kumbe legal aid, khoto ya le henhla ya le Pitori yi teke xiboho xo va na ntshamo wo hlawuleka wa muhehliwa wo sungula lembe leri taka ku va a tivisa khoto gqwetha ra yena rintshwa. Kambe Sibiya u fanele ku hlawula eka magqwetha lama nga kona eka khoto leyi. Sibiya u kombise ku nga kanetani no tirhisa wun'wana wa magqwetha lama nga kona. Legal Aid South Africa indicates that they would dearly appreciate it if it were to be one of the councils that have already been involved in the matter here, that would simply obviate a lot of things, time for preparation and all those things, my lord. What is, however, still missing, it's the identity of that individual. So what we are looking at, my lord, is because Mr. Ramsipili is here, Mr. Mmalo is here, I'm here, and Advocate Msholole as well. I think amongst ourselves, we are saying we also need time to go and consider certain issues before each one of us can raise their hand and say, so we would definitely go and consider a few items on that point. So we are of the view that whilst we will be having our first day of the sitting in the new term next year on the 20th, specifically for this item, we could then reconvene tentatively on the 8th. We have a special sitting on the 8th to come and deal with this item. Ntshamo wo langutela ku yisa emahlweni hi siku ra Mahungu n'hweti ya Sunguti lembe leri taka. Malangute mahungu ya Xitsonga ka SABC 2. Tanihi loko siku ra ku pfala ku tsarisa mabindzu ya swiphaza ri tshunelaka, Ndzawulo ya Nhluvukiso wa Mabindzu va kombele vinyi va swiphaza ku landzelela nawu. Pfhumba ra ntsariso i goza leri tivisiweke hi President tanihi ndlela ya ku lwa na mavabyi lawa ya sukaka eka swakudya, ngopfu leswi xaviwaka lomu swiphazeni. Ku tlula 20 wa vana va lovile endzhaku ko dya swakudya leswi nga na chefu nakona swi humaka eswiphazeni. Mfumo wa Gauteng va amukele 13,600 wa tifomo ta ku titsarisela. Ku tumbuluka ka mavabyi lama vangiwaka hi swakudya leswi nga ni switsongwatsongwana swi koxe vutomi bya 22 wa vana eGauteng eka tin'hweti tinharhu leti hundzeke. Leswi swi endle leswaku ku vekiwa tihlo eka vuhlayiseki bya swakudya xikan'we na ikhonomi ya lomu ya malokixini. Ku hlamula eka xiphiqo lexi, President Cyril Ramaphosa u tivise siku ro hetelela ra masiku ya 21 yo va swiphaza swi titsarisile. eGauteng xifundzhankulu xi pfule 85 wa tindhawu to titsarisa laha ku nga titsarisa kwalomu ka 15,000 wa swiphaza. As of the 10th of December 2024,
The number of spaza shops issued with registration forms stands at 13,616, of which 1,916, some of the applications are incomplete, missing critical supporting documents. They have been returned. At present, 2,605 applications have been submitted by non-South African spaza shop owners. Vurhangeri byi vula leswaku ku titsarisa ka swiphaza I goza ro sungula ku tiyisisa leswaku vanhu va landzelela milawu. That between now and Friday, people are submitting their registration forms. And for you to be registered and be issued with a certificate, you should have met all the requirements. And there are several requirements depending on the type of business you are running. Mhaka ya mavhengele ya vahlampfa ku ta makari xiphiqo laha vaaki van'wana va ringetaka ku sivela ku va va titsarisa. Hambi swiritano vanhu va komberiwa ku pfumelela nawu wo humelela. The Gauteng provincial government has sought assistance from the National Department of Home Affairs at all sides to address asylum, immigrants and refugee statuses of foreign nationals, to eradicate the submission of false documentation for spaza shop registrations, as the use of false documentation is illegal and may result in prosecution. We implore applicants to desist from submitting such documentation. Vatirhi va ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki va ri 500 wa swiphaza swi pfariwile hikwalaho ko kala va nga landzeleli milawu. Lava nga sikisaka swikombelo swa vona va komberiwa ku endla tano ku nga si fika ra Vuntlhanu. President Cyril Ramaphosa u pfule mabiloho ya mune etindhawini ta le matikoxikaya kwa Mhlanga eMpumalanga. Leswi xiphemu xa pfhumba ra mfumo ra vuvekisi eka switirhisiwa swa tiko na vaakatiko. Ramaphosa u kombele vaakatiko ku hlayisa switirhisiwa swa tiko. Migero ya mati yi tsema miganga leswi kavanyetaka eka vutomi bya siku na siku. Kelebha khulu nongaqalisisi ngesikhathi izulu nangabe linile njengoba belinebusuku beligcwala ene ekseni kunabantwana abahlala la ivezi kuhle ebafunda ngeSun City, kunabantwana abahlala eSun City abafunda ngapha ngevezi kuhle. Labo bantwana labo bekubudisi ngoba koseni beqise ukuze bakhona ukuya esikolweni. Kwesisikhathi lana izulu bangale basesikolweni nababuya la koseni helebhane nonke niseduze nendlela nebridge bese niyabeqisa labo bantwana labo. Mana lakhiwe so lizoba ihelebho khulu kithi. Ngeke kusaba mbereko nathi sizoya ngendlela esifuna ngayo eSun City nebeSun City bazobuya ngendlela esifuna ngayo. Mabloho ya le makaya welesizo ya pfuneta ku hlanganisa miganga na ku lulamisa ku salela endzhaku ka switirhisiwa swa le makaya. Projeke leyi languteriwe ku aka 90 wa mabloho etikweni hinkwaro eku heleni ka lembe ximali 2023-2024 na 280 eka malembe manharhu lama taka, naswona swi ta tumbuluxa magidi ya mintirho eka vantshwa. Connecting communities to that dignity through accessing services, by kids being able to walk to school in a safe way, by pensioners being able to collect their grants and pensions. So this was really a celebration of that restoration. Mabloho lawa ya akiwe ndzawulo ya mintirho ya mfumo na switirhisiwa kun'we na SANDF. President Cyril Ramaphosa u ri tirhelo leri I ku lava ku aka swa manyunyu. They help to build bridges, to take young people over the river to school, to link communities, to make sure that our communities are linked, and at a social level, the public infrastructure that they put in place is well constructed. But we also brought other departments. The Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs also got involved. Vaaki va tlhela va karhatiwa hi mintlhontlho ya mati. Ramaphosa u ri ku na ntwanano na damu ra Loskop ku va ri phakela mati eka masipala wa Thembisile Hani. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara i R17.75, pound i R22.64, euro 18.64, kasi pula ya Botswana i R1.30.
minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,703 i awunsi, platinum i $933 i awunsi, nxavo wa oyili yimbisi i $72.84 hi mphongolo. Riperile a langutisini leswaku maxelo ya tshamiseke yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi kona yi kha yi famba kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal hi ku Mpumalanga kasi na tin'wana ta xifundzeninkulu xa Limpopo ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi kona yi kha yi famba ka 60% kasi loko hi langutisa mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga yi kha yi famba ka 60% kasi loko hi langutisa kwala Eastern Cape, Free State kasi na kwala xifundzeninkulu xa North West kasi nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi kha yi ri kona yi kha yi famba ka 30% kasi vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona ka xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal, Mpumalanga na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa Limpopo kasi loko hi langutisa swilemukiso swi ta va swi kha swi ya emahlweni laha ku nga languteliwa ndzilo lowu nga ta va wu ri kona ka xifundzeninkulu xa Northern Cape leyi nga ta tlhela yi famba yi fika kwala xifundzeninkulu xa Free State kasi ta hi langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini xifundzeninkulu xa Gauteng kasi kona ku languteliwe maxelo yo hisa laha nga ta va kha ku hisa kwala Pitori kasi loko hi langutisa kwala dorobeni ra Joni nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 33 wa ti-degrees. Loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Limpopo kasi kona ku languteliwe maxelo yo hisa swinene kasi ku ta va kha ku hisa swinene kwala Musini, ku hisa swinene kwala Thohoyandou kasi loko hi langutisa kwala ka Malamulele, a Botsoleni kasi na kwala ka Maphata kasi kwala Blingvater kasi na kwala ka Hlaneki nakona ku languteliwe maxelo yo hisa swinene kasi ku hisa swinene kwala Polokwane, ku hisa swinene kasi na kwala Phalaborwa. Loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona ku languteliwe maxelo yo hisa swinene kasi Skukuza ku ta va kha ku hisa swinene. Loko hi langutisa Emilio nakona ku ta va kha ku hisa yi kha famba kwala ka 32 wa ti-degrees. Loko hi langutisa xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe maxelo yo hisa kasi loko hi langutisa kwala Richards Bay ku hisa. Loko hi langutisa kwala Durban nakona yi kha yi hisa ku famba 29 kasi Potchefstroom yona yi ta va kha yi famba ka 27 wa ti-degrees. Loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo saseka laha nga ta va kha ku ri na timpfulampfula eka tindhawu tin'wana. Mthatha yi ta va kha yi famba ka 26, East London 25 kasi nakona Gqeberha kwala yi kha yi famba ka 26 wa ti-degrees. Loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Western Cape kasi kona ku languteliwe maxelo yo saseka George 22, Mossel Bay 23 kasi loko hi langutisa kwala dorobeni ra Cape Town kasi kona ku ta va yi kha ku kufumela. Loko hi langutisa kwala Northern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa Upington ki hisa yi kha yi famba ka 38 kasi Kuruman yona ku ta va kha ku hisa yi kha yi famba ka 38 wa ti-degrees. Loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Free State nakona ku languteliwe maxelo yo hisa kasi ku hisa kwala Welcome kasi kwala Bloemfontein nakona ku ta va kha ku hisa yi kha yi famba ka 37 wa ti-degrees. Loko hi langutisa xifundzeninkulu xa North West kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa swinene laha nga ta va kha ku hisa. Loko hi langutisa kwala Rustenburg 37 kasi loko hi langutisa kwala Mahikeng nakona yi ta va yi kha yi famba ka 37 wa ti-degrees. Leswi a mi khomele swona eka maxelo Riperile.